Elements of the Philosophy of Newton, published by Voltaire in 1738 সালে ভোল্টায়ার দ্বারা প্রকাশিত। নিউটনের দর্শনের উপাদান was an early attempt to popularize the scientific ideas of Isaac Newton. আইজ্যাক নিউটনের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে জনপ্রিয় করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল। ইন দি বুকস ফ্রন্ট পিস, বইয়ের সামনে অংশে, ভোল্টায়ার ইজ সিন রাইটিং এট হিজ ডেস্ক, ভোল্টায়ারকে তার ডেস্কে লিখতে দেখা যায়। And over him a shaft of light from heaven, the light of truth, passes through Newton to Voltaire's collaborator Madame du Châtelet. She reflects the light onto the inspired Voltaire. তার উপর স্বর্গ থেকে আলোর একটি খাদ, স্বর্গ থেকে আলোর একটি খাদ, সত্যের আলো নিউটনের মধ্য দিয়ে ভোল্টায়ারের সহযোগী মাদাম ডু শেটেলেটের কাছে যায়। তিনি অনুপ্রাণিত ভোল্টায়ারের উপর সেই আলো প্রতিফলিত করেন। Voltaire's book commanded a wide audience. Voltaire's book commanded a wide audience, according to Feingold. Because he was neither a mathematician nor a physicist, but a literary giant aloof from the academic disputes over Newtonian ideas. Voltaire's book commanded a wide audience. ভোল্টায়ার বইটি ব্যাপক শ্রোতাতে নির্দেশ করেছিল। ভোল্টায়ার বুক কমান্ডেড মানে আদেশ বা নির্দেশ করেছিল। অ্যাকর্ডিং টু ফিনগল্ডের মতে ভোল্টায়ার বইটি ব্যাপক শ্রোতাদের নির্দেশ করেছিল। Because he was neither a mathematician nor a physicist, but a literary giant aloof from these academic disputes over Newtonian ideas. তিনি একজন গণিতবিদ বা পদার্থবিদ ছিলেন না, কিন্তু গণিতবিদ বা পদার্থবিদ ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিউটনীয় ধারণাগুলোর উপর একাডেমিক বিরোধ aloof from the academic disputes over Newtonian ideas. দূরে থাকা একটি সাহিত্যিক, মানে বড় ধরনের সাহিত্যিক। তিনি একজন গণিতবিদ বা পদার্থবিদ ছিলেন নাকি নিউটনের ধারণাগুলোর উপর একাডেমিক বিরোধিতা থেকে দূরে থাকা একজন বড় ধরনের সাহিত্যিক বা বড় মাত্রার। He was neither a mathematician nor a physicist, but a literary giant aloof from the academic dispute over Newtonian ideas. In other words, Voltaire's amateurism in science was a source of the contemporary appeal, demonstrating for the first time the accessibility of Newton's ideas to non-specialists. In other words, অন্য কথায় ভোল্টায়ার amateurism in science, বিজ্ঞানে ভোল্টায়ারের অপেশাদারিত্ব, was a source of his contemporary appeal, তার সমসাময়িক আবেদনের একটি উৎস, demonstrating for the first time the accessibility of Newton to non-specialists, যা প্রথমবারের মতো নিউটনের ধারণাগুলোর অ্যাক্সেস মানে প্রবেশযোগ্যতা বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রদর্শন করেছিল। Voltaire's amateurism in science was a source, demonstrating for the first time the accessibility of Newton to non-specialists. ভোল্টায়ার অপেশাদারিত্ব ছিল তার সমসাময়িক আবেদনের একটি উৎস, যা প্রথমবার নিউটনের ধারণাগুলোর প্রবেশযোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞদের কাছে নিউটনের ধারণাগুলো প্রবেশযোগ্য ও বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রদর্শন করেছিল।
which of the following statement about Voltaire's element of the philosophy of Newton can be inferred from the passage? Which of the following statement about Voltaire's element of the philosophy of Newton can be inferred from the passage? Which of the following statement নিজের কোন বক্তব্যটি about Voltaire's element of the philosophy of Newton ভল্টায়ার নিউটনের দর্শনের উপাদান সম্পর্কিত নিচের কোন তত্ত্বটি can be inferred অনুচ্ছেদ থেকে কি করা যায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় বা অনুমান করা যায় যেটা নিচের কোন তত্ত্বটি আমার বক্তব্যটি যেটা আমার নিউটনের দর্শনের উপাদান সম্পর্কিত আমার অনুচ্ছেদ থেকে যেটা আমাকে দিচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আচ্ছা which of the following about Voltaire's can be inferred from the passage প্রথমে দেখি Voltaire's literary stature helped secure a large audience for this attempt to popularize Newton's idea. Voltaire's literary stature Voltaire's সাহিত্যিক উচ্চতা helped secure a large audience for this attempt to popularize Newton's idea. Voltaire's সাহিত্যিক উচ্চতা নিউটনের ধারণাকে জনপ্রিয় করার এই প্রচেষ্টার জন্য একটি বিশাল শ্রোতাকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করেছিল Voltaire's literary stature helped secure a large audience for this attempt to popularize Newton's idea. Voltaire's সাহিত্যিক উচ্চতা helped secure a large audience for this attempt to popularize Newton's ideas. Voltaire's সাহিত্যিক উচ্চতা নিউটনের ধারণাকে জনপ্রিয় করার এই প্রচেষ্টার জন্য একটি বিশাল শ্রোতাকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করেছিল Voltaire's status as a non-space scientist was an advantage in this effort to bring Newtonian ideas to the attention of the general public. Voltaire's status as a non-space scientist was an advantage in this effort to bring Newtonian science to the attention of the general public. নিউটনীয় বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের নজরে আনার এই প্রচেষ্টা নিউটনীয় বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের নজরে আনার এই প্রচেষ্টা একজন অবিজ্ঞানী হিসেবে ভল্টায়ারের অবস্থানে একটি সুবিধা ছিল The frontispiece of the book implies that Voltaire's understanding of Newton's ideas was not achieved without assistance. বইটির যে ফ্রন্টপিস বা সম্মুখের অংশ প্রচ্ছদপট বইটির প্রচ্ছদপট ইঙ্গিত করে যে নিউটনের ধারণা সম্পর্কে ভল্টায়ারের উপলব্ধি সহায়তা ছাড়া অর্জিত হয়নি এরপরে আছে যে select the sentence that describe an allegory for Voltaire's acquisition of knowledge concerning Newton's idea. Select the sentence. একটা সেন্টেন্স আমরা সিলেক্ট করতে হবে
describes an allegory, একটা রূপক বর্ণনা করে। ভোল্টায়ার অ্যাকুইজিশন অফ নলেজ, ভোল্টায়ারের অধিগ্রহণের জন্য বা নলেজ জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি রূপক বর্ণনা করে এমন একটি বাক্য নির্বাচন। নিউটনের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান। সিলেক্ট দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ডিসক্রাইব অ্যান অ্যালিগরি ফর ভোল্টায়ার অ্যাকুইজিশন অফ নলেজ কনসার্নিং নিউটন আইডিয়াস। মানে ভোল্টায়ারের বলা হয় জ্ঞান অর্জনের, কোন জ্ঞান, যেটা নিউটনের ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের একটা রূপক হিসেবে যে সেন্টেন্সটা আমার কি করে বলে বা বর্ণনা করে। কোন সেন্টেন্স থেকে আমি পাই যে ভোল্টায়ারের জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত নিউটনের ধারণা একটা রূপক হিসেবে কোন সেন্টেন্সটা আছে? অধিগ্রহণের রূপক এমন বাক্য নির্বাচন। নিউটনের ভোল্টায়ারের অধিগ্রহণের জন্য একটি রূপক বর্ণনা করে এমন বাক্য নির্বাচন। ভোল্টায়ার অ্যাকুইজিশন অফ নলেজ কনসার্নিং নিউটন আইডিয়াস। ভোল্টায়ারের মানে জ্ঞান অর্জনের, কোন জ্ঞান? নিউটনের ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের একটা রূপক হিসেবে কোন বাক্য মানে আছে এবং সেই বাক্যটি আমার কি করতে হবে? নির্বাচন করতে হবে। যেমন এখানে ইন দি বুকস ফ্রন্ট পিস, বইয়ের সম্মুখ অংশে ভোল্টায়ার ইজ সেন রাইটিং ইট হ্যাজ অ্যাট হিজ ডেস্ক। ভোল্টায়ারকে কি দেখা গেছে তার ডেস্কে মানে লিখতে দেখা গেছে। অ্যান্ড ওভার হিম এ শেফট অফ লাইট ফ্রম হেভেন, দ্য লাইট অফ ট্রুথ, মানে একটা সত্যের একটা আলো স্বর্গ থেকে, একটা নিখাদ একটি মানে একটি আলো, হ্যাঁ আলোর একটি খাদ বা যেটা আমার সত্যের একটি আলো, সেটাই তার উপর পড়ছে। পাসাস্ত্র নিউটন টু ভোল্টায়ারস collaborator, and over him a shaft of light from heaven, the light passes through Newton to Voltaire's collaborator. Passes through Newton to Voltaire's collaborator, Madame du Châtelet, she reflects the light onto the inspired Voltaire. এটাই হলো সেই লাইন যেখান থেকে আমি acquisition of knowledge concerning Newton's ideas. And the book's front piece, Voltaire is seen writing at his desk. Over him a shaft of light from heaven, the light of truth, passes through Newton to Voltaire's collaborator Madame du Châtelet. She reflects the light onto the inspired Voltaire. number যেটা দেওয়া আছে, which of the following আমি দিলাম, which of the following statement about Voltaire's element of the philosophy of Newton can be inferred from the passage? প্রথমে হচ্ছে Voltaire's literary stature helped a secure large audience for this attempt to popularize Newton ideas. Choice A is correct. The paragraph states that one of the reasons the Voltaire's book commanded a wide audience is that he was a literary giant. States that one of the reasons Voltaire's book commanded a wide audience is that literary stature helped secure a large for this attempt to popularize Newton's idea. The paragraph states that one of the reasons Voltaire's book commanded a wide audience is that he was a literary giant. একটা কারণ ছিল যে তিনি একজন বড় ধরনের একজন কি সাহিত্যিক। হ্যাঁ, বলেছে যে ওয়ান অফ দ্য রিজন ভোল্টায়ার বুক কমান্ডেড একটা বড় শ্রোতাকে কি করছে নিজের, ইজ দ্যাট হি ওয়াজ এ লিটারারি জায়ান্ট। সেই জন্য ভোল্টায়ার লিটারারি স্ট্যাচার উচ্চতা হেল্পড সিকিউর লার্জ ফর দিস অ্যাটেম্প্ট টু পপুলারাইজ নিউটনস আইডিয়া। আচ্ছা, এই যে এখানে বলা হয়েছে যে বলতে
literary giant. এরপরে choice B. Voltaire's status as a non-scientist was an advantage in this effort to bring Newtonian science to the attention of the general public. Voltaire's amateurism in science was a source of contemporary appeal, demonstrating for the first time the accessibility of Newton ideas to non-specialists. Choice B is correct. The paragraph states that Voltaire's amateurism in science demonstrated that non-specialists could also understand Newton's ideas. The paragraph states Voltaire's amateurism in science demonstrated that non-specialists could also understand Newtonian ideas. Amateurism in science was a source of his contemporary work, demonstrating for the first time the accessibility of Newton ideas to non-specialists. Voltaire's status as a non-scientist was an advantage in this effort to bring Newtonian science to the attention of the general public. Voltaire in science that demonstrated non-specialists could also understand Newtonian ideas. The front piece of the book the front piece of the book implies that Voltaire's understanding of Newton's idea was not achieved without assistance. The front piece of the book implies that Voltaire's understanding of Newton's ideas was not achieved. The paragraph refers to Voltaire's collaborator Madame du Châtelet. In the image described, she serves the intermediary between Newton and Voltaire, conveying Newton's ideas to Voltaire. Choice is correct. The paragraph refers to the Voltaire's collaborator Madame du Châtelet. In the image described, she serves as the intermediary between Newton and Voltaire, conveying Newton's ideas to Voltaire. Select the sentence that describes an allegory for Voltaire's acquisition of knowledge concerning Newton ideas. It is in the book's front page, Voltaire is seen writing at his desk, and over him a shaft of light from heaven. The light of truth passes through Newton to Voltaire's collaborator Madame du Châtelet. She reflects the light onto the inspired Voltaire. In the image described in the second sentence, Voltaire acquires his knowledge of Newton through Madame du Châtelet, who conveys Newton's ideas, his light of truth. Describing Voltaire acquisition knowledge concerning Newton. Voltaire acquisition জ্ঞান অর্জনের নিউটনের ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন এরকম একটা অর্জন কোন সেন্টেন্সে মানে রূপক হিসেবে বর্ণনা করা হয় সেই সেন্টেন্সটা হইল in the book's front page Voltaire is seen writing at his desk, and over him a shaft of light from heaven. The light of truth passes through Newton to Voltaire's collaborator Madame du Châtelet. She reflects the light onto the inspired Voltaire. In the image described in the second, Voltaire acquires his knowledge of Newton through Madame du Châtelet, who conveys Newton's ideas, his light of truth, to Voltaire. The only other sentence that contains
figurative language is the next sentence. Is the next sentence in which Voltaire is described as literary giant, aloof from literary giant, aloof from disputes. However, this image refers not to Voltaire's acquisition of knowledge of Newtonian ideas, but rather to his attitude regarding Newtonian ideas. Therefore, sentenced to in the books to Voltaire is the correct choice. So this is it.